Tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunaketi kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye Sound Candy Talk Live News. Tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunaketi kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye Good day, ladies and gentlemen, and welcome back for another amazing episode, another amazing moment. The principal remains Kamakawa Kamadawa. I go by the name Shadizo and want to welcome you humbly with a warm welcome and a glad welcome to the show today. And today we'll be having a conversation, and I want to welcome you all. Feel free and be part and parcel of this great conversation. So tonight we'll be having the incident that was happening throughout the day, because they have a lot on the desk, and I'll be luckily or gladly to share with you what has happened during the day. One of the things that has happened during the day is all about the tour of the president towards Mount Kenya region. Apart from the tour of president from Mount Kenya region, we also have the journey of other MPs towards the same side, and the rejection of the MP in Nyandarua MPs. Also, we check about a lot of stories that happened throughout the day and others news. So please tell me if you're getting me clearly. Say in the comment section, Shadizo, I get you. And also send your greetings. Today I'll be reading your greetings, and I'll be sharing your greetings to everyone and to all Kenyans. So thank you for those who are watching. Please send your greetings. I'll be sharing them to everyone who is watching us. So I don't have much to say, but welcome you to the day in the Political Open Forum show. With me inside the studio, I'm having Douglas, and also with me inside the studio, I'm having Douglas, and also the panelists inside the studio who will be having the conversation tonight. And I want to welcome you all. Feel being part and parcel of this. So I don't have much to say, but to send my regards or to send my greetings to everyone who is watching, and telling them or urging them to wake up everyone who is sleep. Kwa wale Kiswahili ni hivi tunasema karibuni kwenye show siku ya leo, na nazidi kuwakaribisha kwa moyo mkunjufu, ni kuwasihi tuweze karibishana, tuweze kuamshana, kuambia mwenzako kwamba show ipo na show imeanza, na link ya kujiunga ndani ya show ipo kwa comment section. Basi tuitumie vizuri, tuweze kujiunga mapema ili tuweze kudadavua kindani masuala ama makala ambayo yametokea siku ya leo. Najua ni mengi, lakini tutadadavua yale ambayo tutaweza. Mengine tutazidi kudadavua baadaye. Mchana leo tumekuwa na intalafu ya mitambo kidogo, lakini natumai kutabadilika hivi vile kumeanza kuzidi kubadilika, na itakuwa vyema. Studioni ni nami Douglas kwa upande mwingine, na upande mwingine pia tunaye Bernard, na upande mwingine tunao bwana kurugenzi ama Wakenya wengine ambao wako sehemu zingine za nchi, na ambapo popote ambapo walipo watakuwa wanajiunga na sisi. So sina la ziada ila kuwakaribisha kwenye show, na kwa moyo mkunjufu na moja kwa moja wacha niwapeleke kwa mada ya siku, ambapo leo sitawapeleka kwa mengi, na ila kuwapeleka kwa mada ya siku ambayo kwamba
leo kizazi chaonekana kwa sehemu ya mlima ambapo rais aliongea, naibu wake akaongea, lakini ilipofika wakati wa gavana kuzungumza, inaonyesha kwamba gavana alikataliwa kuzungumzwa sehemu yake, akateta sana, lakini sasa angefanya nini ila kuyakubali yaliyomkumba. Basi karibuni nyote tuweze kuona yapi ama yale yaliyotokea tunapoanza mazungumzo yetu. Meanwhile, Nyeri Governor Mutahi Kahiga claims President William Ruto is no longer the Mount Kenya region's kingpin, citing loss of support due to recent decisions. Speaking at a Council of Governors media engagement in Nairobi ahead of the August 12 Devolution Conference, Governor Kahiga said Ruto's warm reception was driven by development projects, not unwavering political backing. The governor attended Ruto's tour of Nyeri County on Tuesday. Nafurahi kwa sababu rais amekuja na hii wiki imekuwa nzuri kwa sababu tumepata marupurupu. Tungetaka awe akiendelea kuja kwa sababu akija marupurupu yanapatikana na tuna furaha. Lakini mwito ni ule ule. Tuko pale pale. Ni vizuri nikuambie. Kwa hivyo watu wa mlimani hawajaanza kuomba mtu. Hawaja. Unajua ni vizuri, mimi nimekuwa, si mimi mwenyewe pia nilimkaribisha Nyeri na kwa sababu ni rais na mimi ni gavana na nikampokea. Lakini hata yeye mwenyewe anajua uchangamfu uliokuwako mwanzo na ule uliokuwa wakati huu kuna tofauti. Rais ni Kingpin wa Kenya, lakini pengine sio Kingpin wa mlima. That's how things are on the ground. Kwamba rais ni Kingpin wa Kenya, but sio Kingpin, ila sio Kingpin wa mlima. That's how things are on the ground. That's what was the response from the governor. Governor certainly say that Nyeri niwaambie ukweli, manake ni hata rais mwenyewe amehisi ile ambao ama kule kuja amekuja kwa saa hii sio kama ile ilikuwa ya kwanza. Na basi ningependa tumsikize kwa Douglas na tusikize maoni ya Douglas ni yapi, manake pia na yeye hapo nasi studioni na wengine ambao wanajiunga. Tutakuwa na show fupi iwezekanavyo, manake bado tuko na hitilafu ya nguvu za tuko na bado hitilafu ya mitambo na sijioni studio mapema ili tuweze kuzungumza pamoja mapema. Douglas, basi tuende naye, niambie maoni yako ni yapi? Yes, Adizo. I hope everybody can hear me. So hello everybody from this side of the studio. Usually I don't have a camera, not a good one, but my audio is loud and clear. So hope you people are having a good week. Naona kona tunimwa mood. Hi Shadizo and everyone. Hi to you too. So welcome to the show. Shadizo anasema tuko na mitilafu ya nguvu za nini? Yeah, so we've been having internet issues throughout the day. Those of you who watched the Thursday morning show, you saw that we had to cut it. But nonetheless, we'll try our best and hopefully it's going to spare us a couple of hours to do what is happening in Murima. But okay, in my opinion, Ruto has surpassed expectations. You know, we expected everybody expected a rather hostile environment when he landed in Murima. But you know, it's pulled crowds and all that stuff. So I'm not sure. Sometimes I refrain from reading too much into politics for fear of making wrong conclusions. So I don't know if those are bought crowds or they are not, but they look real to me. Those are rather huge crowds. But there's so many layers to politics, and you cannot just make a canvas conclusion. But Governor Nyeri anasema people will show up for the goodies, but Ruto knows where their heart is, and it's not with him. Ali anasema the crowds were
were enthusiastic to receive him, but now he can feel the cold and the holding back to some level. So I think there might be that, because there's still jitters within the people of the betrayal. And at the beginning of the tour, just before he began the tour, he began by throwing some dirt on Gachagua and that kind of stuff. I've never been a big fan of tribal politics, ethnic politics, but like I always say, so far up until now, our country is still defined by this ethnic politics. So as much as we don't want that kind of politics, until we can change that, then we have to just put our ear on what is happening, if we are going to at least make some accurate guesses and speculations and predictions. So I don't know, maybe if someone who understands this ethnic politics better than I do join the conversation. But for me, he surpassed expectations, including my own. I expected a really hostile environment. But then again, you cannot say that people won't show up. It's the president and he's coming to your neighborhood. Of course, you'll want to see those people that you see on TV. Tutaka kuona governor and president and vice president and that kind of stuff. But baseline is Kenyans are disappointed with this administration. Just it's empty promises, and now it's just wastage of money moving around the country, and convoy of around 50 cars plus all those motorbikes. I sent you Shadizo the video. All that costs money, and if they're buying crowds, of course they're not buying crowds from their own money. It's from taxpayers' money. And all those goodies that they are going to shower the people of Morima to buy back that, that political support and that kind of stuff. So, if looking at it from a non-political point of view, this whole thing is we've always said here, it's pointless. President anafaa kukaa Harambee House ama wherever his office is, hata kama ni State House. It just work. We will see the work down here. You don't need to come and tell us tumeweka mikakati na tumetenga and that kind of stuff. I think those time your promises ilikuwa time ya campaigns. Your promises sounded good. That's why people voted for you. Halfway through your term, you're still giving people promises. People don't want promises. They give you all the power. You hold the highest office in the land. You're president and that kind of stuff. See where unafaa promises achie kina Kalonzo huko wakizunguka wakitafuta gari pesa yako fuel guzzlers, they give promises. Mkitoa Kasongo mtuweke, but for you, I think you should, if you really have to go and launch projects, you should be launching real projects that are complete, even not the ones that not groundbreaking tuma kina nani, who is this guy mwenye alikuwa anasema is not a yes man, Kithure Kindiki, and that's why they are called assistants and deputies. They're supposed to do that kind of stuff. But seeing the president going all the way to Meru to launch, there's a video I saw. I don't know. I should have sent it to Shadizo to play it. Of a project, of a sewerage project he launched in Meru earlier today. It was just fun even to the residents of that place, because it was a huge convoy of over 150 cars that came there, and whatever was launched there, it was just laughable. It was ilikuwa ni mtaro or something, and
It was just laughable. So I think this this administration hopefully will never going to sink lower than this in future. Because we've really downgraded. Seeing governor like Irungu Kang'ata launching real projects, MRI installations in hospitals, such huge high impact projects. Then you see a president launching last mile connectivity. Then what is it? An electricity grid, which is basically just a transformer and some poles za kuinstall stima. Hizo ndo vitu hata zinafaa kuwa zikilaunchiwa na MCA. Yesterday he was launching, I don't know, a classroom, or was it a lab? And someone joked that he's launching a project yenye inaweza kuwa launched by the teacher on duty. Shadizo sijui kama uliona hiyo. So it's just laughable, but that's just my take. Back to you, Shadizo. Thank you Douglas. Waziri umesema amelaunch kitu inalaunchiwa na class teacher, sio hata rais. I'm not sure, but let me believe so. The lot is going on, and the vibe is vibing. So I want to welcome. Yes, ni class I mean, sasa shule ikijenga ka classroom, si class teacher on duty akisimama kwa parade on Monday anasema, so ile darasa ile class tulikuwa tunajenga last month, so class 6 is you're going to move to that new block. See, that's the teacher, hata si lazima teacher akuja alone. The teacher on duty tu ataambia class yenye ikukuwa na proper classroom, move to the other classroom. Now seeing the president move all the way from State House to go launch a classroom block, hata kama ni a whole block, it's laughable. Mnanitesa. Anyway, thank you for those who are watching. Daka sema kwamba tutasongesha hata kama ni class cha tutasongesha. Anyway, ni sawa, sawa kama class cha tambia mwalimu msonge bila hata rais, kama rais hajakuja kuhakikisha kwamba tunasonga. Na karibisha nyote kwa kumjifu, njoni tuweze kusemezana, njoni tuweze kuongea, manake hii imezidi kuchemka. Waziri Douglas, tukiendelea was we still checking about that, conversing about that, I want also to hear your opinion about it all about your perspective towards that issue, whereby I want to jaribu kuangalia kwa hii ango kwamba ile nani amesema kwamba hata rais mwenyewe ameishi kwamba the receiving is not like the one that used to be before, meaning there was the receiving before, and then we are having a receiving right now. He's feeling the way that is not about the same like the way it used to be back then. So what's so about perspective about that? Pardon, I didn't quite catch that. I say that we have seen that the governor saying that the race president right now is feeling that the welcoming of this time is not like the one that used to be back then. So what's your opinion about that? Because it shows that they clearly are gonna a lot of changes that the president never expected them to show up. Yes, of course. When there's a fallout between, if for instance, let me use an example of you, Shadizo, and me. So we know each other. We do stuff together. If there's a fallout between me and you, then I'm trying to make things right. If I was wrong or you are wrong, and we're trying to make things right. There's always going to be some tension. It's human. There's going to be some tension, probably some hostility, depending on the wrong, the intensity of the argument or the fallout. It's only human, and these politicians, of course, at the top there they know each other. I don't know if their feuds are real
or they're just political or wanajua ni kazi, but they use their people as bargaining chips. Their followers, people who follow them and pay their allegiance to them. For instance, so Ruto has his people, so the Mount Kenya people are Gachagwa's people. That's who they followed in 2022. So, Gachagua told him that this is the way we are going, and they followed him. And then they saw what he did to him. Of course, they were not happy, and especially in Nyeri, his home turf. So when he goes back there, it's not going to be business as usual. They're not just going to welcome him and all that. Hata akimwaga pesa, they still that discontent. They still that kuna kakitu too, of course. It's just human. So I think that is what he's talking about. So he's telling him that, of course, Wakikuyu. Let me just make some tribal stereotype. I hope that the Mount Kenya people on this platform are going to excuse me for it. So Kikuyus, of course, have money. So if he goes there and pours money, they're going to show up for the money. And even Gachagua told them, when you go there, ask for more money. Alisema kushow up ni pesa ngapi. Nakumbuka alisema kupiga kelele, kushangilia ni 3K. So he told them, ask for more money. Go there, take the money, but don't do the money at home. So they're going to be there for of course, they're going to take them. But again, this is a system that politicians have created over ages. So by keeping people poor, so even if you do them bad, or you do something that brings them displeasure, you're always going to use money to win them back. It's a system that has been designed that way to keep that establishment in place. So whenever a certain quarter of people are displeased and you go there with money, they're going to show up, because at the end of the day, ukienda pale Ruto amekuja kwa village yenu, like you are telling me, in the village wa mama wa chama wenye ni chair lady kwa chama fulani anaambiwa leta wa mama wa chama yenu, kila mtu atapewa 1,000 and you picture at the end of that day aungekuwa na hiyo 1,000, so you will show up, upige kelele na you go back with 1,000 bob. But at the end of the day, you know that this guy is not healthy for you. His administration is not helping you in any way. Hiyo dhao watakupatiwa today, watu wenye walipatiwa 1,000 bob yesterday, do they still have it today with the kind of economy and the times we're living in right now? No, probably hata wakufika nayo home. At the end of the day, even if you have to show up to get those handouts from these politicians, understand times are tough, and if you just need to show up and utapata pants 1,000 bob, but at the end of the day, think about your future, and when it comes time to vote accordingly. And we need to move away from this political dispensation where it's all about ethnicity and kingpins and that kind of thing. We need to move to more issue-based politics. We need to be discussing issues and not just all this back and forth about Gachagua and Ruto and Raila. I've always been against that. Okay, Douglas, you said that it has been all about Raila, Gachagua, and what do you have said that supporting that, and according to what the Nania said, that is what it is, or that what it seems to be, whereby they feel like they're the one that bringing up or setting up the pace. And then Putuna said, if he can't buy it now,
What about election? Support. Yes. Yeah, our politics is I don't know if he can buy the support right now. Of course, there's some people who can be bought, some who cannot be bought. Uh, I don't know. That's why I just I keep trying to tell young. Last year we had a really rare chance to change the kind of politics that we've always talked about in this country. And I think the people who have a shot at changing the politics of this country are the young people. And the good thing is that, they are the majority. So I just keep telling them, if you are on this platform and you're listening to me right now, just make sure you register as a voter. And if you don't have an identity card yet, make sure you have it. At least if you hit 18, just register, man. We're tired of this politics and these people. We need to, the good thing about last year is that, and one thing that is really giving them a headache is our identity as tribalists. Misha, this one, I can tell you that I can't speak five fluent sentences in my own ethnic language. We don't really, we're not really I'm not saying that having an ethnic identity is a wrong thing, but I think being defined by it and letting it define your relationships, and if you hold a certain office, the people you hire and that kind of stuff, then it becomes toxic, not just to you but to everybody else around you. And so I think we need to get to a point where, like, I hear for those people who've been to Rwanda, they say that you can't speak about Tutsis and Hutus. Totally. You can't speak about those things. You can't speak about, like, there's only Rwandans. I think we need to get to such a point if we're ever really going to tackle this monster of tribalism. But like I was saying, if you are a youngin listening to me right now, just make sure you register as a voter. We need to change this country for good. Shadi. I think I've gotten you, but let me just a minute. Wacha tu kwanza nipitie tu watu wa TikTok. Mimi leo siwaachi watu wa TikTok. Mtanisamea tu, but lakini mwachi tu leo nikumbuka watu wa TikTok. Wanasemanga tunawasahau sana. Na watume Simba. Na watume Lion. Watu wa TikTok wamesikia. Let me shout out to watu wa TikTok. Let me just read their comments a little bit, and it will be good so that they can feel part and parcel of the conversation. They are not, I don't know how can I display their comments, but I will check how we will be doing that. But I think tutasuluhisha hiyo. There was one called Tony Wangui. Tony Wangui, thank you Tony Wangui. Inasema kwamba Ruto will not succeed in Mount Kenya region. Kuna Kings anasema Ruto must go. Yeye amesema vitu mingi. Kuna Edu amesema is joining the show. Kuna Mopipa 22. Thank you Mopipa 22. Kuna Mercy Janet. Mercy Janet anasema hi Douglas. Think umepata salamu. Kuna Pastor Luka anasema kwamba ati you waved to Pastor Luka. Okay, thank you Pastor Luka. I am waving for you. Kuna nani mwingine huyu? Kuna mtu anajiita hapa recorder, anajitanga recorder. Amesema pale Shadizo VP. Thank you. Recorder anasema
jengeni nchi, mimi napumzika kidogo. Nani mwingine hapa? Nancy amecheka. Wacheni niwasomee comment ya Nancy. Nancy amecheka akasema hivi. This is the comment ya Nancy. Nancy amecheka akasema, if Ruto ameshindwa kupanda mlima right now, how will he succeed during election time, and right now is unable to panda mlima? So amekomelezea pale, alisema Raila ni tinga ambayo imeshindwa kupanda mlima. Yes, sasa ni probox yenye imekataa kupanda mwenyewe. I'll be continue checking TikTok. I really love you. I really appreciate you. You people stop living in denial. Ruto wako juu ya mlima sahi. Ruto has done it, but wacha tuone. I see Mama also. I see Jakindube in the building. I will give them need to talk. Thank you, Team TikTok. I'll be continue sharing your views and your comment too. But I'll try to figure out the way to display it to comments zao kwa screen. I'll look towards that so much. Although TikTok has a little bit limitations, but nitangangana nikuwe nawaletea hiyo comment section yao na waletea kwa screen, pia nyinyi mnaweza kujisomea pia na nyinyi. Let me bring Jakindube. Jakindube, nataka ukuje utuamkue. How are you, Jakindube? Salama sana, mjambo? Tupo salama, labda kwako huko? Salama kabisa. Mimi nataka tu kukwambia vile nimekusikia ukizungumza ati mnataka hii nchi iache mambo ya ukabila. Niambie, wale watu wanaenda kwa mikutano ya Gachagua ni wazee au ni vijana? Majenzi. Hata wale wanaenda kwa mikutano ya kina Kalonzo ni vijana au ni wazee? Ni wazee au ni vijana? So ni vijana tupu ndio wanaenda kwa hizo mikutano. Vijana tupu wale walikuwa pale hata mkutano ya Ruto imejaa vijana, wacha kusema wase. Vijana ndio walikuwa pale kwa Ruto. Na jana nilimsikia Kasmuel. Jakindube. Yes. Sorry for interruption, but nini imefanya vijana wakaenda huko? Hii ndio sababu. Ona sababu nzuri. Ngoja nikwambie. Nyeri Governor Mutahi Kahiga claims President William Ruto is no longer the Mount Kenya region's kingpin, citing loss of support due to recent decisions. Speaking at a Council of Governors media engagement in Nairobi ahead of the August 12 Devolution Conference, Governor Kahiga said Ruto's warm reception was driven by development projects, not unwavering political backing. The governor attended Ruto's tour of Nyeri County on Tuesday. Nafurahi kwa sababu rais amekuja, na hii wiki imekuwa nzuri kwa sababu tumepata marupurupu. Tungetaka awe akiendelea kuja kwa sababu akija marupurupu yanapatikana na tuna furaha. Lakini mwito ni ule ule. Tuko pale. Ni vizuri nikuambie. Kwa hivyo watu wa mlimani hawajaanza kuomba mtu. Unajua ni vizuri, mimi nimekuwa, si mimi mwenyewe pia nilimkaribisha Nyeri. Na kwa sababu ni rais na mimi ni gavana na nikampokea. Lakini hata yeye mwenyewe anajua uchangamfu uliokuwako mwanzo na ule uliokuwa wakati huu kuna tofauti. Rais ni Kingpin wa Kenya, lakini pengine sio Kingpin wa mlima. Lakini umeona vizuri? Ndio, lakini sasa ngoja nikwambie. Sasa hiyo ni ukabila au ni nini? Huyo vile mna anazungumza nini? Unaona? Au kama huyu anazungumza hivyo na wale watu ambao wako kwa mlima wanamsupport huyu mtu ambaye anazungumza hivyo, hiyo ni ukabila. Na hiyo ukabila kuna vijana wanafuata hiyo. Kwa sababu mikutano yake utaona ni vijana ndio wako. Kwa hiyo
hii mambo ambayo wewe unasema ati sisi vijana hatujui lugha zetu sijui nini, ukifika miguu 12 ndio utajua au vijana wanajua ni wapi waliko. Ni njaa nimepeleka hao vijana hapo. Kitu nataka kukwambia hivi, wa Kenya lazima tugeuze mafikara zetu wote, kwa sababu angalia MP Mkenya akichaguliwa, hapo kwake ndio vijana wanaenda kutafuta kazi, vijana wanaenda kama anataka kufanya chochote, ana harusi ni hapo kwa MP, kuna mchango wa sijui wa hospitali hapo kwa Ruto, amepungukiwa na pesa kwa MP amepungukiwa na pesa kidogo ya kwenda hospitali hapo, anataka kwenda safari amefiwa hapo kwa MP. Yaani kila kitu, harambee ikitokea ya kanisa kwa MP. Sasa niambie, mtakosaje kuchagua mtu mbaya? Mtakosaje kuchagua? Unasema eti tuchague watu ambao utachaguaje mtu kama huyo mtu ndio mnaenda kumuomba kila kitu, mnaenda kumuomba? Mtachaguaje mtu mzuri? Kwa sababu mtu yoyote akifika pale na pesa, ni mtu wa kuwapatia pesa, humjui hata pesa hizo zimeibiwa, watu wanachukua. Kama saa hii ukisema watu wa mlima ati wanapewa pesa ndio waende kwa hiyo mikutano. Sasa hiyo ukikubali hongo, wewe na mtu ambaye anapeana hongo ni the same, kwa sababu inatakikana ukatae hongo, useme hapana, mimi sitaki hongo. Kama hiyo mkutano mimi siendi, sitaki kwa sababu nina msimamo. Lakini kama unaenda kwa hiyo mkutano, msimamo wako uko wapi? Ati unasema usingepata hii 1000. Ukiwa na msimamo lazima isiwe tena ati ukionyeshwa pesa sasa hiyo msimamo wako umesahau. Hiyo ni corruption, kwa sababu ukipewa hongo, ukipewa pesa ya kwamba umehongwa, wewe ambaye ulepokea na yule amekupatia, wote mmefanya the same mistake. Hauwezi kusema ati wewe sasa umepewa. Hata wewe ukipewa, ukichukua hiyo hongo, wewe uko na makosa. Kwa hiyo jambo la kusema ati sijui president sasa, nilimuona alikuwa na watu kwa mikutano zake, so hao walikuwa ni watu gani? Hii watu wanasema, mimi sikubaliani na Wakenya, kwa sababu hawa Uhuru na Ruto walikuwa wameshtakiwa, na ninyi vijana mlikuweko, na mlisema au vijana mnawachagua kwa sababu wao ni vijana. Raila mlisema ni mzee. Wapi hiyo what was their issue ile mlikuwa mnawachagua nayo? Ni kitu gani? Hakuna. So watu huwa wanachagua tu hizi vitu kufuatana na kabila zao. Wakiona kabila fulani ndio wanamchagua. Mimi nataka kusema lazima Kenya wa drop hii mambo ya kuchagua president. Mnataka tu atoke labda, yani akitoka Rift Valley mnaweza kutaka tena atoke Rift Valley, mnaweza kutena tena atoke. Hiyo inaleta inaleta nani mbaya, kwa sababu hatuwezi kuwa tunachagua president kutoka sehemu moja tu. President inatakikana itoke sehemu zote katika pembe za Kenya. Tuwe na tukisema tuna demokrasia, hawezi kuwa hati kwa sababu sisi ni wengi ni lazima tutoe kila siku tukichagua tunachagua tu mtu wetu. That is wrong. Au tusipochagua mtu wetu lazima mtu wa pili awe mtu wetu. That is wrong. Na hiyo ndio inafanyika Kenya. Hatuwezi kuendelea kama
mafikira zetu ni kwamba lazima kabila yetu wawe hapo ndio hiyo serikali iwe nzuri. Haiwezekani hivyo. Haiwezekani hivyo kabisa. Inatakikana mimi hata tukisema hii mambo ya must go then what? Yeah? Wakati wa Moi ilikuwa Moi must go. Wakati wa Kibaki sikusikia Kibaki watu wakisema must go. Na Kibaki kama ni kuua watu, Kibaki aliua watu wengi, na Kibaki alikuwa tu mkabila, hakufanya vile alikuwa ameambiwa. Na hata kama ni kusema mtu nimesikia watu wengi, nimesikia huyo Gachagua na watu wengine wakisema sisi watu wa mlima hatusahau mtu akifanya sijui nini, akifanya vizuri. Jaramogi si Jaramogi si alifanya campaign mpaka Kenyatta akatoka single handed. Mbona watu wa mlima hawakusema wewe Kenyatta huwezi kumfanyia Jaramogi hivi? Huwezi. Huyu jamaa alikutoa. Haya, Raila je? Alimkampenia Kibaki mpaka Kibaki akawa rais. Mbona Raila wakisikia Raila mbona hawajasema Raila ulifanya Kibaki akawa president? Mbona hawajafanya? Hii ni ukabila wa hali ya juu. Wakenya wana ukabila wa hali ya juu, na hasa hiyo Central Province wako na ukabila wa hali ya juu. Hiyo mimi sikubaliani nayo kabisa, kusema kwamba ati watu wamesahau ukabila. Ukabila wanasahau, mnatasakau namna gani? Na wale wanaenda kwa hizo mikutano za Gachagua ni vijana watupu, ni vijana tupu. So inatakikana sisi wa Kenya tukitaka kuacha mambo ya ukabila, ni lazima tujiangalie rohoni mwetu kabisa kabisa kwamba hii ukabila haitusaidii. Ndio tutachagua serikali, ndio tutachagua wale watu ambao, viongozi wale ambao hawatakuwa na ukabila. Na tutoe mambo ya kwamba sisi ni wengi, sisi tuna kura nyingi. Hapana, tutoe hiyo. Tuangalie issues vile unavyosema. Tuangalie issue, tunataka kitu fulani, tunataka serikali yetu iwe ya namna gani. Hiyo ndio itatufanya tuendelee. Lakini kama tunaenda na mambo ya tuko wengi, sijui huwezi kupanda mlima, that is completely backward. Kusema ati fulani hawezi kupanda mlima, hiyo ni backward. Mimi nasema hivyo. Hiyo ni mambo ya ukabila mtupu. Asante sana. Asante Jakindebe, wacha tusikize ma'am. Nayo. Na kwanza niko nataka kuchipu Douglas mambo moja mawili. Rwanda ni kabila mbili, ni kabila mbili. Kuna Hutus na kuna Tutsi, na wanaongea mama kabila Rwanda ni kabila moja tu. Kabila moja, lakini watu wanaongea lugha kuna Tutsi, watu werefu na masikio mrefu, na kuna Hutu wafupi mapuo. Hivyo ndio wanachuana. Mapua inaitwa nini? Pana. Lakini wanaongea lugha moja. Na walikufa watu 8,000,000 karibu. Ndiye sasa walirudi na Tutsis ni watu wachache kushinda Hutu. Paul Kagame ni Mtusi. So Rwanda waliona maajabu. Ni kama vile Somali ni lugha moja wa Somali wote, lakini kwa clan. So Kenya usisahau tuko 43 tribes mpaka 45. So kusema tutasahau hiyo ni moja. Douglas amesema tena vijana wameenda kwa sababu ya pesa. Kwa hivyo hiyo watu wamelipwa hiyo mabilioni ya pesa wameenda hapo. Ruto alikuwa nataka kuconfirm tu watu wachae kwa njia yote, kwa kulipa, kwa kuenda. Alitaka kuonyesha wa Kenya
is still the president, of which Central walikubali. Hii ya Governor ya Nyeri kutuambia si Kingpin ya kwa nini waliattend mkutano. Na kama ni pesa iliwachukua, kwani in 2 years cha Kindube watu watakuwa wamepata makasi ndio wasiende. Imejulikana ni pesa wanataka, so watapepewa pesa na watafanya vile wamefanya. Kwa hivyo mimi kwangu ni kusema hiyo mkutano ya vile Douglas alianza mara ya kwanza imefurufia watu ya kwamba Central hakuna mtu amefuata akachakwa. Ya mwisho ni kwamba serikali yeyote, watu wenye wanapikanga kelele ni watu ya internet, watu ya TV, lakini raia humu ndani, wende umwambie Ruto, sahi wale waliambiwa Ruto amefanya, how will you change them? Na walitoka na wakaona na akasikia akisema, sisi tulikuwa kwa hii nini miaka 3 iliyopita kabla election, yale mambo yote mazuri tuliambia Wakenya, walituambia stop. Na tukastop, na sahi bado tunaendelea na wanatujoin kupika kelele. Mimi yale ngoja uone Ukambani, wacha hiyo ya Central. Si mnasema anaenda Ukambani. That is how the president can prove to you that he is still very strong. Kama watu wangekaa nyumbani ama wachukue pesa cha Kindube na wasitokee, hapo ndio sisi tungeona kweli mlima imechange. So mambo ya mdomo ni tofauti, wale wanatusiana ni wachache, lakini majority tumeona msimamo. Ingawa mimi na wewe cha Kindube unajua siasa ya Central lenyewe inajulikana kama imepaki 3 weeks to election. Kura ya mlima uwezi chesea sahi ati 2 years umejua msimamo yao, hapana. Central wamai kuwa na watu yao wawili. Walikuwa na Kibaki na Matipa. Walikuwa na Uhuru na nani mwingine alikuwa amesimama? Na Chusi, wakakuwa na Martha Karua na Kashakwa. So Central every time wanakuanga na watu wawili, alafu wenyewe wanaamua kati yao vijana yao ama kijana na wasichana wanaenda kwa nani. Hiyo ndio kura ya Central. They cannot support you na watakusupport kujificha kama ameweka mtu yao. That is how they are. Awezi sema leo tuna support Mudavadi na tuongeze na mtu ingine bila kuwa na running mate ya Central. Kwa hivyo ukabila hiyo ni kudanganyana. Ya mwisho, development ile walisema na tuliona, na mimi kwangu ni hivi cha Kindube, kukua deputy president kachakwa for 2 years. Ningetaka kushuhudia maendeleo. Anaambia Ruto, tangu mimi kukua deputy president, hile development nililete first term, first year na second year ndio hii uchalete yako. Akituambia mambo ya Uhuru, yeye mwenyewe kama deputy president, Kachakwa alifanya nini Kenya? Alichukua development wapi kama hata hakuweka machi hata Central ama kuchenga tip ile ya ng'ombe? So ana chake. Ndiye sababu Ruto wakati alienda alimshinda, kwa sababu aliuliza maswali moja, bilioni 10 ile alisema, ukitaka kuruti I will make you one term president, otherwise unipatie 10 million ni control watu ya Central. Na ajajibu mpaka leo. Tumengojea. Kuna ile kesi ilikuwa kotini cha Kindube yenye alikuwa amechukua pesa, serikali ya Ruto ikamrutishia. That is part of the money. So now ile kitu tunauliza ni hivi, mimi kama Mama Selina, ya kwamba kama Central wanatuambia wenye walichakua rais wanasema wako intact, ni nini ingine wa Kenya inatusumbua? Tunataka kutoa Ruto, wacha yeye amalize term yake,
alisema atarudi kusema ni nini ya kufanya. Hata sisi tutatumiwa kupiga kelele, serikali inaendelea, watu wanafanya development, ikifika mwisho mumekuwa opposition na hakuna kitu imefanyika kwenyu. So for me, I am for wacha serikali ifanye kazi. Tumeshajua, tulikuwa tumetetemeka tukifikiria Gachagua ametingisa, alikuwa amekula mori kabisa. Every Sunday church, hata alikuwa Kiambu, Ruto akiwa uko Nyeri, tukafikiria basi Ruto hatapata hata watu wawili ama tatu. But guess what? Hilichaa mpaka hakuna mahali ya kusimama. So Gachagua mahali analala, he knows it doesn't own mtu yote ya mlima. And anyway, nobody own Kenyans. So mimi ile mambo nasikia vijana wanasema mkutano ni nyinyi mnaenda, nyinyi ndiye mnapika makofi, mkilipwa saiti ya ile Ruto alitoa, mnaenda kupiga mawe, mnaenda kurushana, mkichapwa ni nyinyi. Sidhani kama kuna msee ama mama cha Kindube anaenda kwa mkutano kushout ama kununuliwa. So wenye wanaenda kununuliwa na Ruto wanaattend mkutano. Vijana wenye wananunuliwa na Gachagua waende wapike kelele ni vijana. So nyinyi vijana na ndio mnataka uongozi, na hata nyinyi kutulia tu. Mulituambia CNC. Mama, waacha tucheze clip tuone kama hao ni vijana peke yao. Unajua mnatusingazia na sisi tuko na evidence. Mnatudanganya na sisi tuko evidence. President William Ruto's allies, among them the National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah, faced the wrath of hostile crowds at a rally in Nyandarua County, where leaders from the region who supported the ouster of the former Deputy President Rigathi Gachagua were booed by residents. Speeches by Ichung'wah and Laikipia East MP Mwangi Kiunjuri were cut off by angry crowds that heckled them. Emmanuel Tor reports. He took to the podium with gusto, but the crowd quickly turned hostile against the National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah in Olkalau, Nyandarua County. Inajengwa hapo ikiwekwa kablo ipewe hawa vijana wapate kwa housing. Ichung'wah's voice drowning in the noise, forcing him to cut short his speech, which had seen him switch from English to the local dialect. And when he got a favorable ground in Murang'a County, Ichung'wah commented on the heckling incident. Kelele wapige, sisi tuangalie mambo ya kazi, au sio? Si ndio? Siasa ikifika tutakuja tuulizane mbunge amefanya kazi gani. Wale wa kelele tuwaachie kelele. Wale wa ndevu tutawanyoa ndevu, na mwenye anataka kumea ime. We have watched that clip. Hao ni vijana peke yao. Unajua Mama Selina want to argue on the fact, not on the reality. Yes, Shadizo, and I think sometimes when we make when you debate, you don't just debate out of speculations, but so sometimes take some facts, but I think Shadizo has played that clip, and in that crowd you see just people of all nini. So sitting there, unasema vijana I think we are so much we are so much we just want to remain there, such that people want to move forward. We want to show them you can't move forward because of this and that. Hata nyinyi si mnaona pia nyinyi ni wakabila ama si nyinyi ndio mnaenda hizo mikutano. I think we want to, but deep down we want to move away from this tribalism, and I just wanted to clarify a thing or two before you move on to something else. And there's that issue alisema ya Rwanda. I think I brought issue ya Rwanda. So Rwanda has 3 main tribes.
There's Tutsis, Hutus, and there's a third one called Twa. So yes, there are only three, and we are more ethnically diverse. But it's the same thing. Theirs was even worse because they went to the extent of a genocide against the other community. But then again, right now, what my point was, right now, from the people I've heard who've been to Rwanda, you can't speak about Tutsis. Like, you can't separate the people. You can't put the people into those tribal cocoons, because they know how dangerous it is and how it ripped their society apart. So at the moment, you can't go to Rwanda and start asking about Tutsis and Hutus. It's almost like an abomination, because they know the dangers of tribalism and toxic ethnicity. And I think we had a taste of that as Kenyans in 2007, but it never got to that point. And there's a danger in that, but I don't see those tribal whatever, like Jakindube was attacking me for saying that those tribal identities, we the youth don't have it, because I went to primary school in central Kenya, in Thika West district, somewhere in Georgia. And it's almost like deep into in Kikuyu, in Kikuyu land. So in my class we're only about like 2 or 3 people who are not Kikuyus, but the other kids never really cared, because even they themselves, they were never really defined by their ethnic background. Yes, they were Kikuyus, and they had Kikuyu names, Njoki, Mwangi, Maina, and that kind of stuff, but they never really cared. Yes, my name was super long. And Douglas, I want to come back. Lakini Bepe alikuwa amechangia na Marcelina, ukasema hiyo crowd ilikuwa vijana. I want for the clip tumecheza onyeshe imekuwa vijana peke yao. Ngoja, mmesema yeah, I was just making my point. mmesema Douglas. Kidogo tu Jakindube. I think I'll pass the mic. I think you mentioned me, so it's only I'm just responding. I think it's only right that I respond to it. So, as I was just saying that yes, we know we have all these tribal identities, but I don't see Mudavadi as like I should follow what he says because we come from the same ethnic community. Like, it's not that deep with me like it is with, say, the older generations. Like, I don't see why. For instance, I've talked about Maraga and Umtata on this show a couple of times before. None of those people are from my tribal community, from my ethnic community. I don't even care what ethnic community they are from. I only care that they have a track record for accountability and fighting for justice and that kind of stuff. And, there are people who have integrity. I only care about those sort of issues. And that is what I was saying, that the youth have the actual potential to transform Kenya because of such beliefs. Like, the older generations, the tribal conversation will always come first. They don't even care about issues like integrity and such kind of things. It's always like, Kikuyus wametulead sana and that kind of stuff. We don't care about such conversations. That was just my point. Back to you, Shadi. Oh, and your crowd. Of course, your crowd, Jakindube ameona. Yes, Jakindube ameona. Maybe I'll look for another clip, an up-close clip, so that we can actually see. Because Jakindube amesema ni vijana ndio wanaenda hizo rallies. Mama pia is dropped out. Amesema pia ni vijana. Let me just look for another clip. I send it to Shadizo. Right. Douglas, ngoja nirekebishe niseme hivi. Ukiangalia hiyo clip, watu wengi pale ni vijana ndio wengi, kwa sababu unajua wazee ndio wapo, lakini vijana ni wengi kuliko wazee.
kwa hizi mikutano ukiangalia vijana wako kwa wingi. Kitu ambacho mimi nachosema ni kwamba Douglas, hata ukisema zile vitu nasema kwamba eti president hawezi kutoka sehemu moja tu. Amerika ni wazungu tupu, wengi ni wazungu, wengi ni wazungu, lakini wameweka mikakati, wameweka vitu fulani za kufanya watu president asitoke tu kwa nani moja, kwa county moja asitoke. Wanatoa president kila sehemu ya nchi. Hiyo usifikirie ati hiyo ni ati hiyo ni kitu kibaya. Haiwezi kuwa president anatoka sehemu moja tu. Hiyo peke yake ni mbaya, inaonyesha mko na ukabila na mwingine amfikirie wenzenu au wengine. Hata European unaona ati hiyo European Union kila baada ya miaka miwili president wa nani anatoka nchi fulani hivyo. Hata hapa Uingereza prime minister atoki tu kwa sehemu moja, wanatoka sehemu mbalimbali. Hiyo ndio una balance, hiyo ndio hata kama ni demokrasia ipo. Lakini angalia ya Wakenya, wanasema sisi ni wengi. Hauwezi kusema sisi ni wengi kwa sababu Wakenya wote tunahitaji hiyo Kenya sisi wote. So ni lazima tuwe na ile kitu inaitwa balance vizuri. Na kusema eti integrity, kuna watu wengi wamepigania hiyo integrity. Kuna watu ambao usifikiria ninyi ndio ati ninyi tu mnajali integrity. Hata sisi tunajali integrity, lakini kuna wakati mwingine unakuta watu wengine badala ya kuangalia integrity wanaangalia ukabila. Hata ukisema eti mtu eti wewe mimi nimelelewa, mimi sina, hata ukiniuliza kabila langu, unaweza kuniuliza rafiki yangu, sina, lakini niko rafiki yangu zaidi yule ambaye namwamini sana, si wa kabila langu. Ni kwa sababu vile mimi nililelewa. Inanisikitisha sana vile naona sisi wa Kenya tunaangalia mambo. Mtu anaangalia tu huyu ni kabila langu hata kama ana makosa. Angalia wakati Uhuru alichaguliwa, si walikuwa na makosa? Walikuwa wameshtakiwa. Mbona Wakenya wakuona? Mbona walikuwa waangalii hiyo integrity? Na kulikuwa na hata na vijana wakati huo, sio wale walikuwa ni wazee tu. Hata Uhuru mwenyewe alikuwa he was younger person. Mbona hawaangalii integrity? Ruto ni mtu kijana, si mzee. Watu walikuwa wanasema wengine wakina Raila ni wazee, lakini ukiangalia integrity, kitu kwamba Raila kitu gani ameshasemekana ameiba ama yule nani Martha Karua ni nini walikuwa hawana, na hawa wengine walikuwa wanasemekana wezi. Gachagua hata wakati huo alikuwa pesa yake ilikuwa imeshikwa, alikuwa koti ilipata kwamba ilikuwa na kasoro, na bado walimchagua. Watu walipiga kura, si wazee peke yake walipiga kura, hata vijana walipiga kura. Na kwa nini walikuwa angalia hiyo integrity? Hao watu hawakuwa na integrity. So hii kitu, ukisema kitu inatakuwa si kusema na mdomo, sema na mfanye. Nataka kusema tunataka integrity, ndio tuchague mtu ambaye tunafikiri ana integrity. Hiyo ni sawa kabisa, ni sawa. Tukichagua namna hiyo it's good, lakini sio kusema tu na we don't do it. Hiyo ndio nasema. Rwanda kuna kabila moja tu inaitwa kuna lugha moja
isipokuwa hizo Hutu na Tusi. Unaona hata Hutu na Tusi ni kwa sababu ugomvi inaletwa kwa sababu ya kukatalia kwamba hawa watu wakina Kagame, wao ndio wamekuwa kwa utawala hizo miaka zote, hawa wengine hiyo ndio ilileta fujo. Hiyo ndio ilileta fujo. Hiyo ndio ilifanya wakaanza kuzozana, kupigana wenyewe kwa wenyewe. So lazima mkiwa ninyi kuwa nchi moja, lazima mbalance, mjue akina mama tunataka nao wapawe sauti, hata watoto wapewe sauti. Yani watu kila mmoja ajisikie yuko na nafasi yake. Kama ni wengine wametengwa, lazima kutatokea hiyo kutopenda, watu watatokea na chuki. Asante sana. Asante Jakintube kwa kuelezea hayo, manake kwa kweli amezidi kudhihirika, lakini tunayozidi kuona ni mambo ya mlima rais na mlima Kenya. Nashukuru wale ambao mnatutazama, tafadhali ita mwenzako tuweze kutazama pamoja, na kama najiunga basi tuweze kujiunga ili tuweze kumaliza pamoja kwa kipindi, manake unaona muda wetu unazidi kuyoyoma, lakini nawakaribisha nyote ili tuweze kuendelea kuzungumza pamoja tunaposonga mbele pamoja, na kuzidi kuwakumbusha tu tumekuwa na talafu za mitambo kutoka mchana kutwa, tumekuwa tukiteseka, lakini natumai mambo itakuwa sawa. Mengine ikizidi kusonga vizuri, but na kila na wasi tu kama siku zote nawakumbusha tu kwamba tucheze na hizo details zenye ziko kwa screen. Cheza kiwewe, kama uko na $100, uko na $200, uko na $1000 unataka kuweka hapo, sukuma kiwewe. Una shilingi 1000, una shilingi 2000, cheza kiwewe ili tuweze kumalizia kushughulisha hiyo story ya mitambo kabisa. Maana kuna zingine zimeleta tatizo kidogo na zinafaa zitengenezwe, na zikitengenezwa basi mambo itakuwa sawa. Tuache kuwa na hizi talafu za mitambo, zinakuja inakata, inakuja inakata, inasumbua, mara sio hiyo, na itakuwa vyema ili tunapojadiliana na zida kujadiliana tukiwa na confidence kwamba mambo ipo sawa. So tucheze na hiyo till number, ama ucheze na hiyo namba ya simu ya Bernard Makoha, ndio itakuletea hivyo, na itakuwa ya manufaa sana. Kwa na hata kwa comrade hiyo, so hiyo 200 hiyo chueza hiyo roabe ambayo umebangaiza mtaa spainayo, cheza kiwewe sikumzamba toto mmoja, ama sio Mbugi Genje, tucheze pamoja tu, mobilize tu, ambia mzaa cheza kichweza kipunk kidile uko nayo kama tunaulizwa cheza nayo na ucheza nayo kwa till number, inaweza tu hiyo masentume kama hali tu itaweza tu, italeta mtaratara, ama sio, itakuwa ya manufaa sana. So na for those who else who don't understand that language, we are saying that you can support it with anything you have, whether it's $100, $200, even if you want to send $1 million, the number can't deny tuma tu hata hiyo mita, it will be also there, na tutaona ikuwa fiti ile tuweze kudebate pamoja vizuri tukisonga mbele pamoja. Kifaransa tuliambiwa kama atakuwa na rais ambaye anaongea Sheng, natamani kuwa rais wa kwanza kuongea Sheng, nezamisha wazee wote Kenya. Hiyo sio uongo. Okay, I really appreciate it. I really appreciate it because we are doing it together, and together we can make it to happen, and together we can make it to flourish. So I want to play one more time the other advert, the other video, and then we'll be summing up together as we are closing up.
hawa ni watu wa mikono wa rais na rais mwenyewe eh? Hiyo ndo msafara ya rais. Tukienda tunaenda wote mpaka kwa the next station, tunapiga hapo kambi, tunashangilia na nguvu kabisa. Ama haji Douglas. Yeah, so that there is Ruto's motorcade. I think that was from yesterday. Nasema there was a caption. Nasema the speaker and listeners are competing to reach the next venue. But anyway, there was that. Ruto has been walking around with that motorcade. It's a little motorcade. So we saw what happened in Nairobi. Was it in Madare, Shadizo? It was during his tour of Nairobi. Just the question that is the president walking around with goons, hired goons. Because the moment you see a politician walking around with people on motorbike, they're only hired goons. But that's a super, super huge crowd. So is that the hired crowd people are talking about? I don't know. But that was just a question. He is walking around with goons to protect him, probably from people who are shouting Ruto must go. Liona tumeoniwa na the army chief again is shouting Ruto must go. But anyway, Shadi. Tuambia Ruto must go, lakini hiyo tutasuluhisha tu, manake Wakenya wameamua, wamechoka. Na kuta mtu akwambia nimechoka, basi kumaanisha kweli amechoka, sio cha kumchamza. Ni kweli nimechoka na ni hivyo kuko. Waziri, nataka diversion kidogo. Kuna mambo kadhaa nataka tuyaangalie, kisha tutakuwa na video moja ambayo tutacheza tukimalizia, manake leo tumesema tuko na nguvu, tuko na ulegevu wa nguvu za nini. Nilisema Tuni akacheka. Tuni sikusema vibaya. Sikusema vibaya, tafadhali. Kiswahili kigumu, sicheza na Kiswahili. Ila mimi najitahidi. Douglas ndo bado ana matatizo ya hali ya juu. Kiswahili kitukuzwe. Kimya ina tatizo, sawa kitatukuzwa tu. Douglas, wewe unaona vipi tukimalizia tukifungasha, wewe niambie tu kwa mtazamo wako, unaona vipi kulingana na hii masuala ya kuzuru kwa rais? Okay. So my opinion on this whole thing, I'm not a proponent of ethnic-based politics. I just, I'm looking forward to the day where, it won't matter it won't matter the Murima, the valley, the lake, the ocean, or the desert. I'm looking forward to a day when this in this ethnic demographics, to a day when they would really define us as our people and how we look at our problems. Because at the end of the day, the Mount Kenya people and the coastal people who've never had a president or a vice president or anything really, really close. I think this is the closest they've got to real power with the Speaker of Senate, and they still buy unga at the same price. The inflation still hits them the same intensity as the people of the mountain and that kind of stuff. Yes, of course, there are benefits to being at close proximity with power. For instance, when you go to most regions in central Kenya, they have proper roads, proper infrastructure,
But when you go to those marginalized communities, especially on the northern parts of Kenya, and the extreme southern parts of Kenya, they lack really, really basic infrastructure, like schools and hospitals. So at the end of the day, this ethnic based politics, it favors the majority, like the mountain people and the powerful communities, if I could say so. And some communities remain underdeveloped and they lack services. And this will one day be a problem. And this was the cause of chaos in Rwanda. I'm using Rwanda as a proper case study, because it's a good lesson for us, or even Sudan. Although Sudan, it was more Sudan and South Sudan, although it was more religion based, but it's the same thing. Communities that are advantaged, benefiting at the expense, to the detriment of the more marginalized ones. And I think we need to move to more issue based, because with issue based politics, people are not defined by communities and those kind of things. The only thing that cuts across is real issues like corruption and those really real issues that are keeping us in poverty. And we'll really get a chance to tackle some of these issues and all the historical injustices that have been happening in our country since independence. And we really get a chance, but we have to tackle tribalism and corruption. Those are the issues that have really derailed our progress. And most of these leaders who are present, in as much as they love to brand themselves as national leaders and that kind of stuff, we know that they are community kingpins. For instance, Ruto will always be defined as a challenging leader. When Raila Odinga is the Luo kingpin. Hunye was the Kikuyu kingpin at the time. Although, yes, but as I was saying, my opinion on this whole thing, as the president of the country, at the end of the day, you are the symbol of national unity. So, just like as a father will always reach out to the kid who feels left out, or as a leader in any team, you'll always seek to bring all parties involved and make them feel like they are part of part of part of the team. I think that is what ideally should be doing. So whether it's whether it's politically motivated, at the end of the day, Shadizo, as the symbol of national unity, he has to make sure that everybody is on board, because at the end of the day, we are one nation, one people, with one common goal, with one vision. And if one community feels left out, and a community is industrious, quote unquote, as the Mount Kenya people, you can't just leave them behind. So if we're going to make any progress as a country, at the end of the day, we need to remain united. So if this is a genuine effort to unite the people, then I fully support it. But if it's political, of course, and of course, to a higher degree it is, then he needs to be called out for it. So people need to refuse to be used as tools
for politics, discarded when it's no longer convenient, then picked up once more when it's convenient, and the cycle continues. But it's upon the people to realize, to see the pattern, because it's a pattern of abuse by the established political class, and it's about time that we break it. That's why I have an issue with Jakindube and Mama Selina, although they've dropped out. When they come here, like Jakindube has spoken very well in his second segment of his submission. Amesema, yes, we need to move to more issue based. We need to talk about issues of accountability and fight against corruption and that kind of stuff. But then again, he keeps saying that watu hawawezi, people have always been defined by their ethnic communities. Hata vijana wenye wanasema si wa kabila, but they still go to those rallies. When you use such words, then how do you expect us to move? Like, yeah, the first step to changing anything about you is first accepting that there is a problem that needs to be changed. That's the first step. Then number two is actually, realizing that it's going to take you to change your mindset for any real change to begin to happen. Then you have to work on your mindset. Then next you begin to take action. So that's just my message to Kenyans. Like, if we really want to move to a more progressive Kenya, then we need to begin to work on ourselves. On ourselves. It has to begin with you. We love to blame the politicians, but at the end of the day, they are Kenyans. They come from amongst us. So even if we discard them, but we've not changed as a society, we're just going to bring new people with the same problem. Back to you, Shadiza. Thank you, Douglas, for that, and I appreciate for you being on board. Let us watch this as we winding up. Tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunaketi kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika saki kila siku ya wiki kwenye a second chance. But in the process, he dismissed himself. But I dare say this. If the intention was to silence me, unfortunately, they have dialed the wrong number. Wow. Okay. So again, a few unprecedented things that happened there. The president speaking to Kikuyu speaking media. No, Mount Kenya. Mount Kenya speaking media. Yeah. There are some that speak in Kiembu, some in Kimeru. Okay. Yeah, so they broadcast to the communities in Mount Kenya. The communities in Mount Kenya. Yep. Because the communities in Mount Kenya are many. They are not just the Kikuyu. Okay. Interesting that the president chooses to subject himself to something like this before the tour. Isn't it interesting, guys, that he goes on television and defends himself, and something about all of this, including that interview, felt like a candidate, not a president. So I'm here and I'm going to say this and I'm going to defend myself. And there was this that happened and then this that happened. Because interestingly, what he does with that is to open himself up to responses, which is what we saw from JB Muturi afterwards. And of course, others, including, I think we saw a post from the former deputy president. But that was an interesting one because it was wide ranging. He talked about JB Muturi, he talked about the former deputy president, Rigathi Gachagua, and of course, his give us a scorecard of his performance. But Sam, that was an interesting interview for the Mount Kenya nation. Right, and I think
the president was spot on the agenda where he called that interview, because you'll actually see, when you sit down and watch it, you'll actually see he had an agenda for it. So there were, how many journalists that were asking the questions? They're close to 10. 7. 9. Okay. 9 Close to 10 is, 9 is close to 10. Is as accurate as it gets. Yeah, so they're asking questions, and you could see everyone was eager, because the last time the president spoke in an interview, he spoke to one of us here. Yes. And 2 others. I don't want to repeat the name because I think I remember it. Unaogopa nini? He's been quiet, no, you know it. He's been quiet for a very long time. Yes. So there are many pending questions that Kenyans were waiting to hear answers for. And the president knew it. But how about he's asked about the agenda for the trip to Mount Kenya, and he's talking about road projects that had been stuck, and he drops a line and says that I have constructed a road, I'm working on the road that passes through Amunyoro, so that person who has been fighting me. I built a road to his doorstep. Exactly, and then he laughs, and of course the team of journalists takes cue. That is what the president wanted to address, that yes, the impeachment happened, but mimi sikuwa na ubaya. These are the reasons. He actually exonerated himself from any blame of why Rigathi Gachagua today does not live at the official residence of the deputy president. And he said that he had nothing to do with it. He said that members of parliament are the ones who were agitated, agreed with the former deputy president, and he called them for a meeting to sort of ask them not to do what they were planning to do, but they could hear none of it. But of course, when you speak to members of parliament, that is contrary to what has been the situation. You'll hear members of parliament telling you that they were actually called directly on instructions that they needed to put into consideration. You'd actually see the interest of the president in this particular removal from office. The deputy speaker? Yeah, of the National Assembly also said exactly something to that is Gladys Boss Yes. said that she was serving what the president wanted. As you process that, remember, shortly after the Senate was done with impeaching Rigathi Gachagua, what happened the following day? There was a communication. In fact, there was a gazette notice from the Senate. The following day, there was a name to the National Assembly. So if indeed the president was not keen on having Rigathi Gachagua impeached, how then do you explain the efficiency in communicating a new name of a deputy president, replete with confirmation from the IEBC of what exactly had transpired, that's saying he's actually fit to be elected as deputy president? And you know, for you to be elected deputy president, you need to qualify to be elected as president. And for you to qualify to be elected as president, you need to qualify to be a member of parliament. So the events, the facts of what was happening go contrary to what the president was saying. But leave that aside. When you listen to him explaining the situation to do with this trip that was coming on board, he's also speaking about Justin Muturi, a person that he had just fired. And then he says something that on the question of abductions, because people are asking, okay, the former speaker, the former cabinet secretary is complaining that the cabinet has not addressed the situation with abductions. Yeah. And he goes ahead and says that the cabinet has already taken a position on abductions. The president, quoting himself, has already taken a position on abductions. Then you find the following day, the former cabinet secretary issues a statement and says that he was invited to 3 meetings of the cabinet. The agenda had been outlined. None of that agenda was on abductions. And that he receives communication from the cabinet post the meeting. This is the dispatch of the meetings. And indeed, as a newsroom, we've also been receiving dispatches from the cabinet on the proceedings and the concessions that were arrived at. In none of those do you see any word that abductions were discussed. So for the president to say that the cabinet took a position and he himself has taken a position, but one of his cabinet secretaries or former cabinet secretaries has no notice of that, the dispatches from the cabinet do not say anything about abductions. Yeah. Is it that, and he says that the police officers are supposed to now take responsibility over this. So where did that communication come from? Right. What is the truth about the facts of the matter? Let's listen to JB Muturi. Interest one draws from my sacking is that raising the issue of abductions and extrajudicial things must be terribly annoying to the president. It is no wonder
that those closest to the president have variously been in different fora calling for my resignation and or sacking. All right, and he continued to say the same thing, laying this at the doorstep of the president. I asked the question, why has the president not given the names of those killers that were part of that squad so that they can be prosecuted for the crimes they have committed? Your guess is as good as mine. When my son was abducted, all efforts to trace him and get him released from the various security agencies in the country proved futile until when I went to the president himself and he called the Director General of the National Intelligence Service. Then my son was promptly released. Yeah, I'll come to you, Jamila, in a moment, regarding now what he said about his now former deputy president. But Jay, it's interesting that now this is where we are in the country, where the president says one thing and there's rebuttals and, kujibizana, I remember a time, even in perhaps pre-2010, when there was a certain level or standard of the presidency that was above the fray and above the noise and above the back and forth, particularly even with people who he has fired. But it somehow seems that he finds himself in these positions or perhaps puts himself there. And that's exactly what an interview like this does. It exposes him to that sort of thing where it's no longer, high level, but it's, let's get into the fray, let's roll up our sleeves and, get down and dirty. And I think this happens a lot for William Ruto, that as president, I think he's had a number of people talk back at him. That is something that in the previous dispensations we'd not seen. And that would beg the question, why are they doing that? What exactly do they know that gives them this courage and that they're able to take the president what you'd call mundu humundu and in public? I think that also needs for some reflection. You might want to say that it's freedom of speech and expression. Yeah. Yes, but the seat of the presidency still needs to have some level of respect. I also think that if we go back to the interview that William Ruto did with the radio stations from Mount Kenya region, basically what he was doing is a good old proverb that says, not a proverb, the idiom that says that he who has a bad name is half hanged. So he goes there and justifies all the moves he'd made on Rigathi Gachagua and JB Muturi, knowing that it will cement or it will win some of the audiences to try and bring them back to his side. Because look at the things he says about them. One, I tried helping this guy, but he did not. It's the MPs themselves who decided it was too much. And why did the MPs decide? They wanted he wanted them to bow down before him and all that. All the characters of a bad leader and of a dictator. So he's already saying that your guy, I liked him, but his character and mannerism was not for the day. The same thing he says about JB. I gave him a job, but he decided to fire himself. So I think the president is opening himself up to more of this, and we'll definitely see them to the run-up to the next elections. Because like JB says, that if they thought they wanted to silence him, they dialed the wrong number. But a quick tip to JB, I think he needs now to get into action. He's said all this a number of times. And us watching from the sideline, sometimes high-octane politics is what keeps us on edge. He should be done talking. Let's see some of these things that he has promised. And I would advise him, if he's not supposed to write a book because of Official Secrecy Act, then at least he can have somebody say some of these things on his secret. Oh, there's no secret. But don't keep secret. They don't keep secret. Yeah. Because he seems like he's bottling a lot. He really wants to say stuff.
but he's very reserved. Yeah. At what point will he do it? Because the president has gone full throttle and he's pressing on the gas against them. So this kind of reserved kid's glove approach might not do him justice. He needs to go all out. It's man to man. Mundo hu mundo. Mundo hu mundo. Mundo hu mundo. Come on now. Yeah, well, indeed. there's set to be a by-election in his constituency. Maybe that would set Maybe the he'll stage. throw his hat in the ring. Maybe it'll be somebody else. Maybe somebody else closer to him. Who knows? But, you know, just like you're saying, go ahead on. The former deputy president seems to be doing exactly that. Alitajwa sana Yes. at the Sagada meeting. I think we would call it, the president opened up a bit on the intrigues that led to the impeachment of Rigathi Gachagua. And he started talking about how alianza kuwa na shida na kesi na kila mtu. I don't know if we have that bite. Let's listen to the president saying alianza kuwa na shida na kila mtu. Sasa ikanifikia mimi. Mimi sasa. Unajua mimi naweza kukufanya one term president. Usipofanya hii, usipofanya hii, usipofanya hii, nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10 Bwana Waweru? Labda ilikuwa za nini rais? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya Mlimani, you know, ni kupangie siasa, sijui nifanye nini. Mimi nikaona hapa nikamwambia I will not do it. Na wacha nimalize. So nikamwambia hii haiwezekani. Na kama ni kuwa one term ni sawa. Hakuna problem. So the president said Rigathi alitaka 10 billion and then the one term president thing that he said. But I remember in February, Gachagua said that the president offered him 2 billion to resign as a deputy. And then, of course, he tweeted just after that interview and described the Rais Hasemi Ukweli. And I remember he said the greatest existential threat to our beloved country is outright lying to the people of Kenya without blinking and failure by a leader to put his team together to harmonize their lives. I weep for my country. That's what Rigathi Gachagua said. And I think what this has done, Yvonne and team, is that it's actually shown that there was some money that was exchanged hands. We just don't know how much. So it's two people who disagreed on the amount. Yeah. So we alisema 2 billion, amesema 10 billion. There was some that was written 6 billion, I remember. Yes. So it shows us that kuna pesa ambazo there were some billions. Kuna billions. We're just not sure. We're just not sure. And this reminds me of let me look at the exact date, July 27, 2022, before the general elections. The then Jubilee Secretary General Raphael Tuju said President Uhuru Kenyatta had paid Dr. Ruto for his backing in the 2013 contest. Akasema walisikizana. And then he was asked, so how much money was given? And he said in billions. Yes. I can't say how much, but this amount was in billions. So Yvonne, what this thing has shown us is that kwamba ukweli kuna hela. Because we've had claims. Tuju said that here. Alikuwa hapa kwa interview. Yes, with Jeff. With Jeff Koinange. Yeah. Yes. Yeah. So what this has shown is that it's true, because we've had instances in the past where I said money has been exchanged for bills to be passed. Money has been exchanged for this to be done. Money has been exchanged for that to be done. So basically what these two gentlemen have told us is that kuna pesa ambazo zilitolewa, lakini ni kiasi tu ambayo hatujasikilizana. Yeah. And it was really interesting to hear that. Yeah, and I find that interesting as well, prosecuting, you know, the manner in which he leads, because not only did he talk about the billions of shillings, I want us to listen to him talking about how, you know, Rigathi Gachagua had unnecessary fights with other people. I mean, we now, you know, the curtain is pulled back into the leadership that takes place, you know, behind the scenes. And now is when we start to understand, okay, so there was this trouble. I find this interesting because if this were a private corporate company, you would hardly see a CEO and a current deputy and then, you know, becoming a former deputy, even one that you have let go of, that you keep going back to visit and say, oh, you know, my deputy CEO did this and did that. I can assure you the board of that company would be livid. But it's politics, and so anything goes. Shida. Kesi. Kila siku kwa kesi. Itumbi. Sijui ameandika nini.
Sasa tukafanya kesi, kaita Itumbi. Deputy President ameketi hapo, mimi hapa. Wewe Deputy President anasema umefanya. Haya, tunamaliza kesi. Next, baada ya wiki moja, Faruk PA, mtu mdogo, amesema amefanya. Haya, naita Faruk, amefanya kesi. Tukamaliza hiyo. Kidogo Ndindi Nyoro amefanya, ameitisha mkutano sijui Kiharo, amepanga wabunge wengi. Mbona amepanga wabunge? Mbona naita Ndindi Nyoro. Tumeketi chini. Kesi. Haya, kuisha hiyo, Kimani Ichung'wah. Sijui amesema. Sasa mpaka nikamuuliza, ndugu yangu, wewe ni naibu wa rais wa Kenya. Bloga huyu Dennis Itumbi bloga, unasumbuana na yeye nini? PA ya ofisi mtu kidogo. Hawa vijana, you know? Yeah, so he was frustrated with all of that, and I think to also been frustrated that the deputy president was not defending government programs. The lamentations went on. Ya naibu wa rais kuprofile kazi ya serikali. Na wauliza nyinyi, KTN, Citizen, NTV, mulimuona Rigathi ameenda kuongea barabara siku moja, sitima siku moja, program ya UHC one day. What? For 2 years, he never stepped in any station kusema program ya, wacha hata station, hata in public, kuongea mambo ya serikali. So we have talked about this several times before, that the president seems very frustrated with one of the persons that he has appointed, but not frustrated enough to want to kick him out. So remember earlier he said that he didn't want to impeach the deputy president at the time. It was the MPs who decided, but yet he had all these frustrations. Again, similar to what he did with JB Muturi, right? That he was incompetent and he didn't pass this and he didn't do that and he didn't give the right advice. But then he still went on to appoint him as a cabinet secretary for public service. Interestingly, every time the president speaks, he seems helpless with the people that he appointed. He seems frustrated with the people that he appointed. What's going on? What's happening in there? And this is, again, giving us an inner, we're looking into the sanctum of how this works. It would seem that the president is quite frustrated with a number of the people that he himself appointed. And again, I mean, I know I raised this last week on the show. You know, the needle always points true north, doesn't it? Whichever way you perceive north to be. But, you know, this is, yes, I'm frustrated. But then, by the way, didn't we not see this with President Uhuru Kenyatta? Nifanye nini? Yeah. What's, I mean, Jay, surely. It speaks to the structure of that leadership. And that is why he keeps his frustration therein. But again, one of the most important questions I would want to ask: why would people approach the president with such petty cases? Who opens the door to the president with such petty cases? It means the door is always open for them. You calling bloggers petty? Careful now. The cases. The accusations. Yes. The cases are petty. Yeah. So it's Mr. President, nani alinichokoza alafu akaniambia. Na unaweka kesi, unatatua. Lakini pia, lakini hata jana Jamila alini. Look, the risk here, and it's a risk that is running. It's actually persistent in this administration, is that of demeaning the office of the president. It becomes really small in many, many ways because of the nature of issues it's handling, because of the nature of complaints it's entertaining. This should never, even in an interview, and I don't really qualify that as an interview, that was more of a press conference that we had. It should be, there are things that the president will stay knowing alone.
And these are some of those things. What is also looking not positive for this presidency is when the president talks so much, says a lot about the people he's already dismissed. This is unprecedented. You don't get into a discussion with a former cabinet secretary because the balance of power is also not there. So why are you entertaining a back and forth with Justin Muturi? Why entertain a back and forth with Rigathi Gachagua? And I don't know whether there is a presidential guidebook that stays in the State House Nairobi, because that position has so far been only occupied by 5 Kenyans. It's a position of high privilege. And a position like that, the culture is developed and passed on from one person to another. This is only number 5, only number 5. And luckily he's got a number 4 to maybe even consult, because there are certain things which that office should not be about. And this is very strange that you have the president and the people that are junior to him having this kind of conversations. The one with the Muturi is going on for quite long. I know now there may be a pushback that, oh, these questions were asked by you, the media. There are many questions that media asks that are not answered. This should have been one of those that don't need an answer. If the Muturi is dismissed by the president, the reasons there's no action, there's no public pressure. So the nitty-gritty